start. Reshad, dost কেমন যাচ্ছে? How is life in US? Alhamdulillah, those doing really good, especially during this pandemic situation. Things are good. So Alhamdulillah. It হচ্ছে কথা. First thing, happy birthday. Thank you, dost. Thank you so much. কিন্তু এটা তো পাবলিশ হবে এক উইক পর। তার জন্য সবাই Question মনে number. করবে আমার বার্থডে এক উইক পর। না, Oh, acha, no worries, no worries, no worries. People will know. Typically, recording date থেকে dish তাইলেই হবে. আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ রেকর্ডিং ডেটটা দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ দোস্ত। তারপরে অনেকদিন পর আমাদের কথা হচ্ছে, প্রায় few years, right? Definitely. It's been a long time. So, yeah, but it's better late than never, right? So, And Alhamdulillah, I'm glad. And I'm also glad that you took a part time profession other than your work. And it's pretty inspiring for others too. I think হ্যাঁ, the people থেকে inspired হইছিস ঠিক হ্যাঁ, আছে among others, yes, of মানুষকে course. এভাবে একটু entertain করতে পারি. So হ্যাঁ, it's a really good initiative. হ্যাঁ, Appreciate that. হ্যাঁ, And thanks for having me. thank you so much. আর ইন্সপিরেশনের কথা যেহেতু বলছো, right, of course তামিম ইকবাল is one of the biggest inspiration, but তারপরেও it's been something যে আমি অনেকদিন ধরে এটা চিন্তা করতেছিলাম যে I will start this, right? Because একটা তো তোদের আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে যারা আছে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমার পার্সোনালি, রাইট? অ্যান্ড আমি প্রথম আইডিয়াটা আসছিল যে নিজের শেখার জন্য তোদের সাথে কথা বলে জানবো তোদের ব্যাপারে, তোরা কেমনে কি করতেছস। তারপরে চিন্তা করলাম যে আচ্ছা, যেহেতু আমি নিজে শিখবো, তাহলে why not do a video cast? It's pretty much like we are the guinea pigs, which I can understand, but it's totally fine. না 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 And মানে first season is always like the experiment for sure. But তুই আমাদেরকে এভাবে লাইমলাইটে আনতেছিস সেটাও একটা ভালো জিনিস. হ্যাঁ, So we won't deny the fact that it's a bad thing. হ্যাঁ, It's আর actually আর প্লাস তোদের আমাদের সবার জার্নিটাও কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট, রাইট? অনেক কিছু শেখার right, আছে এন্ড অনেক কিছু জানার আছে, রাইট? বিকজ of তোর course. জার্নিটা ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আমার, তারপরে ইনজামাম, তারপরে মাহিন, রাইট, দারাস। সো Right. তোর জার্নিটা ডিফারেন্ট। স্পিকিং অফ হুইচ, রাইট, how did you end up in US? It's a good question actually. So to be honest, like আমরা যেহেতু বাংলাদেশে বড় হয়েছি, আমি যেটা বিলিভ করি অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে আহ, আমাদেরকে না ওভাবে গ্রুম করা হয় না যে আমরা ক্যারিয়ারে কোন ডাইরেকশনে যেতে চাই, কি করতে চাই না করতে চাই, like without thinking any of those, like আমরা we just hop into like maybe in a med school or an engineering school, right? So বলতে পারো যে অনেকটা বাবা মার ইচ্ছার কারণে আমরা ওভাবে ওগুলা পড়া হয়, বাট লেটার উই ডোন্ট রিয়েলাইজ আমরা কি করতে চাই, কজ এটার জন্য কিন্তু ক্যারিয়ার গ্রুমিং ইজ সুপার ইম্পর্টেন্ট, which we don't get. USA তে যেটা দেখতে পাই মানে they have wide range of options and people like students get to choose whatever they want, whatever they feel like, right? But আমাদের অপশনটা নাই. So যেটা বলবো সেটা হচ্ছে when I was in my undergrad, I was still confused, like I'm studying engineering but I don't know what to do with my life. But so তখন অনেক চিন্তা করতেছিলাম যে দেশে থাকবো, দেশে থাকলে কি করব, কর্পোরেট সেক্টরে যাব, দেন আমাদের ফ্যামিলি কাম ফ্রম আ ডিফেন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, সো তখন মনে হচ্ছিল যে আবার আচ্ছা ডিফেন্সেও কি যাব, আচ্ছা বাইরে যাওয়া একটা অপশন হতে পারে, গেলে কোথায় যাব, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউএস. সো during my third year, I guess I remember a friend of mine. He was basically a year senior to me, but he was like my best friend. So I saw him preparing for GRE. Then I was like, hey, can I be, I think I might be interested in it. Can you guide me? Therefore, he just showed me the channel. He also explained me why US is a very good option for your higher studies, considering the degree and the opportunities which you get. So that's how it started, and alhamdulillah that it turned into a reality. Like যখন আমি এটা স্টার্ট করি তখন আমি জানতাম না যে এটা কি অ্যাকচুয়ালি সত্যি হবে কি হবে না, but alhamdulillah it happened. আচ্ছা, that's really good and we're all very proud of you যে তুই Thank you. ইয়ে করছিস। তুই আন্ডারগ্রেডে কি পড়ছিলি? So আমার undergrad ছিল হচ্ছে CSE, Computer Science and Engineering. আচ্ছা, and USA তে you did your masters, right? Yeah, I did my master's in computer science. আচ্ছা, and how was your journey, like your প্রথম দিকে USA তে আসা, বাংলাদেশ থেকে আন্ডারগ্রেড করে, education style was different, I guess, USA, or similar ছিল to Bangladesh? I would say education style is way different, and I would say this is much more easier and relatable because আমরা যেহেতু O levels A levels দিছি, তারপর
ও লেভেল এ লেভেল দেওয়ার পর যখন বাংলাদেশে তুই স্পেশালি আন্ডারগ্র্যাড করিস and if it's like a হুম, public university you হুম, see a huge transition, and the transition is like culture wise, the people around you, education wise, like the syllabus and everything, তখন কিন্তু একটা huge cultural difference থাকে। So আমার কাছে মনে হয়েছে যে undergrad was much more difficult, maybe because of the differences in the syllabus and everything and the education system, but when I came here I found it much more easier. এখন এটা কারণটা হতে পারে হয়তো সিলেবাসের কারণে, হয়তো কোর্স ওয়ার্কের কারণে, টিচিং সিস্টেমের কারণে। I would say this was much more easier and better and interesting in a sense because আমি বলবো এখানকার পড়াশোনা একটু more of research oriented. It's like you get to choose what you want to study. আমাকে একটা টপিক দিয়ে দিল, আমি নিজেই ব্রাউজ করে বা আর্টিকেলস পড়ে পেপারস পড়ে আমি শিখে নিচ্ছি। It's not just a fixed set of books যে তুমি জাস্ট পড়তেছো, তোমাকে এখান থেকেই জানতে হবে। So you have a vast area or a vast dimension to learn from. হুম, হুম। মানে the education system are more research based, project based in a way as well, Right, right? right, exactly. Not just exam based, to be honest. হ্যাঁ, না, that's good. I think ওইটাতেই বেশি শিখা হয় and তোর Right, fundamentals অনেক strong হয়, right? Because তুই নিজে right, experiment করতেছস, নিজে project করতেছস, right? And you learn a lot. তারপরে right. তুই যখন first time USA তে move করছস, did you have any challenges adjust করার জন্য? Challenges, I won't say challenges, I would say that those were strong lessons in life and that really helped me to grow, to be honest. Challenges were like আমরা তো ঢাকায় যেরকম বড় হয়েছি, সবসময় আব্বু আম্মুর সাথেই ছিলাম, so we didn't know the responsibility or the meaning of life, right? Like cooking your own food, getting your own groceries, cleaning your own clothes or cleaning your own room, like এগুলো কিন্তু কখনো আমরা করি নাই, at least আমি করি নাই, like অনেক প্রিভিলেজ নিয়ে যেহেতু বড় হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ for that too. বাট আমি বলবো যে এগুলো একটু বেশি চ্যালেঞ্জেস ছিল ইনিশিয়ালি, লাইক ফর ফার্স্ট ফিউ মান্থস। আরো চ্যালেঞ্জেস ছিল এভাবে ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকা, সো এটাও একটা চ্যালেঞ্জ। আই উড সে লাইক আওয়ার প্যারেন্টস, আওয়ার ফ্রেন্ডস, আওয়ার কমিউনিটি হ্যাড বিন আওয়ার বিগেস্ট স্ট্রেংথ অলওয়েজ, রাইট? বাট তুই যখন একটা নতুন, অ্যান্ড আই এম প্রিটি শিওর তুই এটা রিলেট করতে পারতেছিস বিকজ তুই তো হুম, আন্ডারগ্রেড বাইরে করছিস। So যখন তুই এখানে এসে একটা unknown country, you don't know that many people, it's a new world, new people around you, new life basically. So এটা initially একটা challenge ছিল, but that challenge helped me to grow and to carve into a better human being. আচ্ছা, no, very well said. And এটা like আমারও সেম অবস্থা ছিল when I first moved out, right? Because তখন আসলে এই জিনিসগুলো আমাদের শিখায় না। And দারাস খুব ভালোভাবে বলছিল যে ও যখন রান্না করা স্টার্ট করে পরিমাণ মতো লবণ, ওই Oh, পরিমাণ don't মতো start মানে that, কি? man. Let's not start that. আমি তো thing is that আমি তো আবার পুরান ঢাকার ছেলে, so it's হ্যাঁ, like আমার জন্য the food has to be really really delicious. So হ্যাঁ, আমি যখন রান্না স্টার্ট করি, either লবণ কম, either মশলা কম, I was like, damn, what's happening? But that's how you grow, right? I হ্যাঁ, won't say that I'm a really good chef, but still, it's like eatable. মানে তুই আমেরিকায় আসিস, আমি তোকে রান্না করে খাওয়াবো। হ্যাঁ, দোস্ত খাইস। ফর শিওর এটা অনেক মজা হবে। তারপরে তোর আন্ডারগ্রেড শেষ করার পর ইউ স্টার্টেড ওয়ার্কিং এট ইউএসএ, রাইট? মাস্টার শেষ করার পর, গ্রাড স্কুল মাস্টার, শেষ। সরি, মাস্টার শেষ করার পর ওইটার জার্নিটা বল, কেমনে জয়েন করলি, তারপর কেমন গেল মাস্টার শেষ করার পর? Definitely. So basically, I started working for USAA. It's been 7 months. Before that, like I worked for like a client-based company, since I'm in the software engineering development sector, like computer science sector. So যেটা হয় যে I work for a software firm, and software firm এখানে যেটা করে, like they support tech support to different companies. So I worked for Wells Fargo. I worked for what's that company's name, আমি নামটা ভুলে গেছি, ওদের জন্য একটা প্রজেক্টে কাজ করছি। সো আমার প্রথম দুইটা কাজ ছিল it's like project based through a client supporting firm. So after that, like after gaining some experience, তারপর আমি USA তে আসি. So আচ্ছা, it's been 7 months. I have been working for USA. and you're working as a data scientist, right? Yep. So yeah, I have been working as a data scientist. Sorry, আমি একটু comfortably বসতে পারতেছি না দেখে বেশি না, নড়াচড়া না, হচ্ছে। না, Oh, প্রবলেম নাই, don't mind. Yeah. problem নাই। Tell us more about data science, right? Because এখন it's like the new growing profession, right? And সবাই is very much inspired and they want to work in the field, right? And you're lucky enough to work there. So tell us more about your experience as data scientist. Definitely. So
data science, like I found it super interesting in a sense. I always wanted to do something which is like, like I never wanted to be just a tech guy. Tech guy means just I'll spend my time just doing coding. So এই কারণে হয়তো initially আমার computer science এত ভালো লাগতো না, because what are you doing at the end of the day? You are just sitting in a desk, you're just coding, nothing else. Like maybe you are creative, but you're still an introvert. You are not expressing the things, or you're not publishing your results. You're not showcasing people what you are doing actually. So data science এর যেটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে তুই তোর কাজটা করতেছিস, you're doing, you're figuring out something, you're using data to find out how much profit or how much revenue the company had made previously. You can see all the interesting facts, all the interesting dimensions, and that too by means of coding. That's the first part. Second part is that after analyzing all the previous results, what you're doing is that you're forecasting what's going to happen in the future. So it's kind of like you feel like a wizard or you feel like a magician, that you can see the future. This might sound really, কিভাবে বুঝাবো বলবো, এটা হয়তো অনেকে ভালোভাবে নাও নিতে পারে যে আচ্ছা, you're saying that maybe you're thinking yourself as a magician that you can see the future, but that's actually the fact. That's what data science does. তুমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পারো বা তুমি ফোরকাস্ট করতে পারো যে ফিউচারে কি হবে, তোমার কোম্পানি কত প্রফিট করবে, কতটুকু লস করবে, এটা তুমি করতে পারো। এটার পরে ফাইনাল যেটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে and still হচ্ছে সেটা হচ্ছে it also gives you the chance of leadership, like what business people does, like to come in front of people to express all the results. It gives you the platform of leadership, it gives you the platform of public speaking, which I really enjoy. তুই এখন যেটা করতেছিস, like it's like a talk show, right? Like interview or something with coffee with Alvi. I wish I had my coffee beside me right now though, so virtually. So yeah, so it's like it gives me the platform to express myself, to express my work and everything, to showcase what I'm capable of, what I have done. So that's why I enjoy the profession a lot. And the fact that you studied computer science, I guess it helped a lot for you to become a data scientist as well, right? Of course, definitely. It gave me a strong background, definitely. But এখানে আমি একটু interrupt করতে চাই in a sense. Many people thinks that just খালি data science পড়তে গেলে just খালি computer science background লাগবে. That's totally wrong. Uh, anyone can be a data scientist, to be honest. Especially the team which I'm working for right now. It's like we're comprised of 12 people, and we all have a diverse background. Like Amar, the team leader, the director, he comes from a finance background, but he has some experience of coding. My senior data scientist, he has a computer science background. There is another data scientist who has a cognitive science background. Like he studied neurology and other thing. There are two other people who had economics. There's another guy who had biology. So you actually need a lot of diverse minds here. People needs to be much more creative here. At the end of the day, কিছু basic ideas তো থাকা লাগবে coding এর, but anyone can learn it. It's not like that, because আমার অনেকজনের সাথে কথা হয়েছে যারা হয়তো বলতেছে আচ্ছা আমি তো সিএস পড়ি নাই, আমি তো কোডিং পারি না, would data science be a viable profession for me? So I told them that like anyone can do it. এটা যে কেউ করতে পারে. You just need to get hold of it if you want to do it. Actually, you need some fundamental on coding. I think it's very important for data science. Or you need to have some sort of business sense, or rather Of course, knowledge, right. so that you can make meaning out of the data, right? Definitely. So that's why like people from finance, economics, they're also like, they can have a strong grasp of this subject. তো এখন যদি ধরো কেউ একটা, if someone who's finishing his school, right, and সে যদি তোরে জিজ্ঞেস করে what is the one thing which you think is the most important skill that I need to have to be a data scientist, তুই কি বলবি? Learning new skill. Learning new skills. You need to have the mindset. Mindset is super important. Like you need to have the mindset to learn new skills. I would suggest that, because data science যেরকম তোর coding লাগতেছে, তোর business knowledge লাগতেছে, আরেকটা কিন্তু fundamental skill হচ্ছে public speaking or talking. সবাই কিন্তু গিয়ে কথা বলতে পারে না. So they should learn that. তারপর এরকম অনেক জিনিস আসবে যেগুলো তুই জানবি না, বাট তোকে জানতে হবে, like statistics, it can be mathematics, it can be CS, computer science, it can be coding, it can be storytelling, business.
So you just need to have the mindset that I can do it. I want to do it. I want to learn it, and I'll do it. So this is significantly important. হুম। আচ্ছা, আর তারপরে তুই কি করস নতুন স্কিল শেখার জন্য? So how do you learn new skills? Uh, তুই যদি জিজ্ঞেস করিস, আচ্ছা, there is one book actually, like I'm not sure if you read it. It's called Mindset. The book's name is Mindset. It's by Carol Dweck. You can take a look আচ্ছা, at it. I I had a mentor who suggested me that book. Like he was my data science mentor. So he suggested me that book. Just read it. Just read it. আচ্ছা, মানে, beside your subjective studies, হুম, besides your like technical studies, just read this book. This will help you a lot. After I finished that book, I realized যে সেই কথাটা কেন বলছে. So that book actually, তুই bookটার নামটা নোট করে রাখতে পারিস, because I suggest that book to everyone. That book makes you believe that you can actually learn everything. So তুই কিছু পারবি বা তুই কিছু করতে চাবি, এটা কিন্তু একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট তোর সাইকোলজি, তোর মেন্টালিটি, তোর বডির উপর ফেলায়। So that technique actually teaches you how you're going to acquire a new skill. আমরা হয়তো অনেক সময় বিলিভ করি যে আমার দ্বারা এটা হবে না, maybe this is not in me, but everything is possible as long as you are not challenged, you are not mentally or physically challenged, as long as it's not like congenital. But other than that, anyone can do anything. Now I also believe it, right? I think hard work, perseverance, and also luck plays a huge Of factor. course, But if of you course, put the effort, there's always reward at the end, right? definitely. Mhm. তারপরে চল দোস্ত, এখন একটু before we talk about your long-term goals, let's Mhm. talk about তোর ছোটবেলার কাহিনী। বল, কি ঠিক জানতে আছে? চাচ্ছিস? আজকে তো অনেক So স্টোরি মনে হচ্ছে পাস হয়ে যাবে, বল। so cricket নিয়ে start করি, right? Definitely, definitely, definitely. Yep, I remember. আচ্ছা, আমি সবাইকে এখানে একটু বলি, তুই বলার আগে আমি বলি। আমি ক্লিপেনে জয়েন করি when I was in grade 4, ঠিক আছে? আর তখন হচ্ছে তুই প্রবাবলি তার মনে হয় 1 বছর আগে জয়েন হ্যাঁ, করিস, রাইট? আমি ক্লাস 3 তে জয়েন করি, হ্যাঁ। But eventually we came closer, like as good friends, while during our games class, right? হ্যাঁ, আমরা ক্রিকেট খেলতাম, আর তখন ক্রিকেট খেলাটাই বেশি হইতো বাস্কেটবল থেকে, আর সকারটা একদমই হইতো না তখন। সো জাস্ট আমরা ক্রিকেট খেলতাম। So yes, cricket, there's a huge relationship between us just because of cricket. আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা হচ্ছে, I'm not sure if you remember, but I still do remember we had a highest partnership in cricket. হ্যাঁ, we did. For 1 year, ওইটা হয়তো তোর 40 বা 50 রানসের মতো ছিল। হ্যাঁ, we 40-50 রানস কিন্তু খুব কম মনে হচ্ছে, বাট আমরা কিন্তু একটা 6 ওভার না 7 ওভার্স এর বেশি গেম করতাম না, 6 রাইট? ওভার ম্যাচ ছিল, হ্যাঁ, 40 রাইট। 50 রানস। এন্ড আই থিংক ওই ম্যাচে মানে either we came up to open the batting অথবা একটা উইকেট যাওয়ার পর, দোস্ত আমি হয়তো ফার্স্ট ডাউনে নামছিলাম। হ্যাঁ, তুই ফার্স্ট ডাউনে নামছিলি, আমি ওপেন করতেছিলাম, রাইট? এন্ড it was actually ওই ম্যাচটা অনেক জোশ ছিল। এন্ড আই থিংক ওইটা থেকে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ আরো বাড়ছে, রাইট? এন্ড we started communicating ওই খেলা থেকে। Exactly. So yep, agreed, হ্যাঁ, agreed. I still remember that, and একটা proper left hand right hand combination ছিল, বুঝছিস? হ্যাঁ, So it এক্স্যাক্টলি। was nice. It was nice and fun. হ্যাঁ, এন্ড around that time, বাট ওইটা around that time তখন তো আমরা ক্রিকেট খেলা শুরু করছি। এন্ড দেন তারপরে around that time তারপরে সাকিব আল হাসান আর ফরহাদ রেজা made their debut, right? And তখন আরো পরে দোষ, আরেকটু আরো পরে, রাইট? তখন আমরা মনে হয় ক্লাস 6-7 এ পড়ি যখন সাকিব আল হাসান right, আর right, right. ফরহাদ সাকিব রেজা মনে হয় debut করে মনে হয় 2005 এ। হ্যাঁ, 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 6-7 এ পড়ি তখন we were very much inspired by them, right, যে right, right. Because ফরহাদ রেজা তো ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার ছিল, হ্যাঁ, লেফট আর্ম অফ স্পিনার। আমি তো লেফট আর্ম অফ স্পিন করতাম, তুই মনে হয় মিডিয়াম ফাস্ট করতি, আর রাইট হ্যাঁ, হ্যান্ড। আমি মানে মিডিয়াম ফাস্ট চেষ্টা করতাম, রাইট? বোলিং তো পারতাম না। eventually বলটা। না, বাট ব্যাটিং ওয়াজ ফান, রাইট? Right. তারপর ওখান থেকেই আমাদের ফ্রেন্ডশিপ বড় ক্লোজ হয়েছে। তারপরে আমাদের প্যারেন্টস বিকেম গুড ফ্রেন্ডস অ্যাজ ওয়েল। Yep. আমাদের parents, আমাদের siblings. হ্যাঁ, our siblings are friends as well, Right, right? right. আচ্ছা, Good days, man. I হ্যাঁ, still miss those days. Yeah. হ্যাঁ, আমিও। and especially like
ক্রিকেট খেলাটা না, আই রিয়েলি মিস ক্রিকেট, রাইট? স্পেশালি এখন খেলা হয় না অনেকদিন, তারপর আই এম প্রিটি শিওর তোরও অনেকদিন খেলা হয় না। আহ হ্যাঁ, ওভাবে খেলা হয় না, বাট মাঝে মাঝে খেলা হয় দোস্ত, কজ এখানে লাইক যেখানে আমি থাকি এটা হচ্ছে তোর মানে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের পাশে। আচ্ছা। So it's like there are few Bangladeshi students like who are doing their masters or PhD. So আমি মাঝে মাঝে I still join them, হ্যাঁ, বাট ওরকম বড় মাঠে বিগ ফিল্ডে 20 ওভার 25 ওভার গেম ওরকম খেলা হয় না তো। I miss those, yeah. আমিও অনেক মিস করি ক্রিকেট, Right. এখনো ব্যাটিং মিস করি। আমি সেদিন লাইক কয়েক মাস আগে সিঙ্গাপুরে ব্যাটিং করছি, অনেকদিন পর, প্রায় Oh, 4-5 ইয়ার্স nice. পর। How's cricket in Singapore, by the way? এখানে খেলা হয়, there is a lot of Indians, right? ওরা ক্রিকেট খেলে and ভালোই খেলে, they're pretty good. Nice. That's nice. That's pretty Which cool. is হার্ড বল খেলে, so pretty good, মজাই হয়। Nice. Cool. দোস্ত, তুই আমার বল, what is success in your what is success to you? Mm, Success, I would say that when you achieve something, it actually boosts up your confidence. Uh, it gives you a good pleasure. তোর ভাল লাগবে। আর হচ্ছে it gives you a joy actually. That's success. So this is one part of success. This is one part of success. The other part of success is that when you fail and you realize that this is a lesson in life which helps you to grow. So that's also a success. So success is a vast dimension. To simplify it, আমি just একটা পজিটিভ সাইড আর একটা নেগেটিভ সাইড, হয়তো মানুষজন এখানে ফেলিয়ার টার্মসটা আসছে বলে এটা আমি নেগেটিভলি বলতেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি ওটাও একটা সাকসেস। ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, রাইট? সো অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ডোন্ট ফেল ইউ ডোন্ট লার্ন, সো ওটাও একটা সাকসেস। I think you also failure থেকে তুই যত শিখতে পারোস, ওইটা তো সাকসেস থেকে you can't learn, Definitely, right? definitely, yep. Like it helps you to come back stronger. Yeah. And also তোর it also it also makes you mentally strong, right? তোর Right. mindset change করে, you learn to accept failure and you learn to also develop out of it, right? Or Right. build your mental abilities, right? Right. তুই আমার বল, what do you miss the most about Bangladesh? uh First thing to definitely family and friends. I miss them a lot. Like তোর হয়তো ভিডিও কল হচ্ছে বা ডেইলি কল হচ্ছে, but still I miss that physical touch, like seeing each other daily. I miss my family a lot. The second thing which I really really miss is that being a foodie, I miss Bangladeshi foods terribly. Like খুব বাজেভাবে বাংলাদেশি খাবার আমি মিস করি। Like sometimes when I think about it, maybe I can still smell the food. And this cherishes me, this makes me more alive, but the saddest part is that I cannot have them. But everything has a good and bad side, so I believe that যেহেতু ওই বাংলাদেশি তেলাক্ত মশলাদার খাবার খাওয়া হচ্ছে না, so I'm more fit and healthy. So that's a blessing in disguise. Yeah, these are the two things which I believe that I miss the most. কিন্তু তাও ওই খাওয়াটার যে মজা, ওইটা বিট Oh করা my খুব। god, not possible, not possible, not possible. তোর মনে আছে একবার মাহিনের বাসায় তুই পুরান ঢাকা থেকে ইফতার নিয়ে আসছিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বপন স্যারের ক্লাস। হ্যাঁ, স্বপন স্যারের ক্লাসের আগে, Right, right? right, It was amazing. Like right. পুরান ঢাকার ইফতার is just the best. দোস্ত এন্টায়ার বাংলাদেশের খাবারই জোস। এই যে হয়তো বাংলাদেশে থাকতে মনে হচ্ছে পুরান ঢাকাটা সবচেয়ে ভালো, বাট তুই যখন ইউএসএ তে আসিস বা অন্য কোনো দেশে গেছিস, তুই যখন you don't find those spicy foods, man, I crave for them, I crave for them. Yep. Not true, দোস্ত। Right, আমারও সেম অবস্থা, I crave for Bangladeshi food, right? এটা right, এত মজা, it's unbelievable. right, right. স্পিকিং অফ, আরেকটা ইনসিডেন্ট তোর সাথে আমার মনে পড়ছে, তোর মনে আছে নাকি আমি নট শিওর। ক্লাস 10-এ or ক্লাস 10-এ টেবল টেনিস। Gigi, oh partner in crime, bro. Yes. Give me a virtual fist bump. Right. দাদা ভুলেই গেছিলাম, হ্যাঁ তুই বল। Sorry. So we played, so we became champions, right? তখন Right. play pen a table tennis champion. আচ্ছা, We were, বাট that তোর কি was এখানে also একটা ইনসিডেন্ট মনে আছে? এই টুর্নামেন্টে আমরা কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচটাই হারছিলাম, আই গেস।
মানে it was best of 3 right for every হ্যাঁ round হ্যাঁ best of 3 আমরা কিন্তু we started with a loss I guess হ্যাঁ লসও না হয় আমরা খুব ক্লোজ মার্জিনালি জিতছিলাম হ্যাঁ দুইটার একটা আমার ঠিক হ্যাঁ খেয়াল নাই ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সো ইয়া ও ম্যান ইয়াপ 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 তারপরে ফাইনালটা আমার মনে আছে ফাইনালটা ওয়াজ ওই নিচে হচ্ছিল right প্লেপ্যানের বিল্ডিং এর নিচে and then পুরো principal and everyone was there right right and entire school was watching হ্যাঁ right entire school was watching and তখন তো আমরা মানে we were in our teenage years তখন মাথা গরম কিছু right হইলেই গালিগালাজ করি and ওই ম্যাচটার সময় মুখটা বন্ধ করে খেলা was so difficult man তো তুই তো মুখ বন্ধ করেছিলি বাট আমি মনে হয় হয়তো গালিগালাজ করি নাই বাট আমি মনে হয় বেশি লাফালাফি বা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছিলাম চিল্লাচিল্লি হ্যাঁ করতেছিলাম শিওর পরে আমার দিকে আমার মনে আছে সাইফুল স্যার আমার দিকে আই কন্টাক্ট করতেছিল মানে হে কাম ডাউন আচ্ছা ফাইনাল কাদের সাথে হয়েছিল দারাস আর সাদ্দামের সাথে হ্যাঁ সম্ভবত দারসা সাদ্দামের সাথে ছিল মনে হয় আচ্ছা কারণ কি রিফাস্টের সাথে আমরা সেমিফাইনাল বা কিছু একটা খেলছিলাম রাইট 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 তারপর আরেকটা ঘটনা তোর মনে আছে কিনা জানি না ওই টুর্নামেন্টে সো ওইটা তো ডাবলসে ছিল যেখানে আমি আর তুই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম রাইট হ্যাঁ সো সিঙ্গলসেরও কিন্তু একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ সো সিঙ্গলসে কিন্তু আমি তোর সাথেই হারছিলাম হ্যাঁ তারপরে আমি এর পরের ম্যাচে আমি হারছি আচ্ছা সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছিল দারাস ছিল ও মাই গড মানে রিভেঞ্জটা বুঝছিস মানে ডাবলসে হ্যাঁ দারাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সিঙ্গলসে সিঙ্গলসে আমি ফাইনাল খেলিনি ফাইনাল খেলছে সম্ভবত দারাস আর আমের 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 আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ খেয়াল নাই আমার ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক আগের কথা প্রায় আমি 10-12 বছর হয়ে গেছে 11 বছর হয়ে গেছে ফাইনালে গেলে আমরাই জিতলাম ঠিক আছে হ্যাঁ ওইটাই আমরা আমরা স্পোর্টসে ভালো ছিলাম হ্যাঁ তখন স্পোর্টসে খুবই ভালো ছিলাম বাট এখন মনে হয় আই ডোন্ট নো ম্যান ফিজিক্যালি যে অবস্থা এখন এখন বুঝছো আমার যেটা মনে হয় আমার ছোট ভাইরা তাও স্পোর্টসে মোটামুটি ভালো বাট তারপরে আমাদের ছোট ভাইদের পরে যারা আসছে ওরা আই গেস স্পোর্টসের দিকে অত ইন্টারেস্টেড না অর ইন্টারেস্টেড হলো ফুটবলের দিকে বেশি ইন্টারেস্টেড রাইট সকারের প্রতি বেশি ইন্টারেস্টেড রাইট it's because of like I believe that more of EPL more of Spanish league so এগুলার কারণে but at the end of the day like as long as they take a sport it's fine হ্যাঁ that's good right আচ্ছা তোর লং টার্ম গোলস এর ব্যাপারে কথা বলি right what are your long term goals long term goals তো আচ্ছা long term ওভাবে না বলে আমি এভাবে বলি like how I want to see myself after 5 years how I want to see myself after 10 years so আমার কাছে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে definitely we are investing a lot of our time in career right so because daily 8 ঘন্টা কাজ করতেছি 40 hours a week so it's like 2060 hours every year so definitely I want to be more successful in a sense that I want to know and maybe grab a more mastery of my profession what I'm doing professionally right now এটা আমি আরো ভালো করতে চাই ইনশাআল্লাহ definitely but other than that আমার main যেটা কথা হচ্ছে main যেটা focus life এ সেটা হচ্ছে being a good human being and this is a vast word so what do you actually mean to be a good human being right so being a good human being in a sense you want to serve the world for a better purpose you have a good vision for the world for the people around you you need to grow spiritually you need to be healthy physically so if I can maintain these things I would say that I would be super happy so these are the things which I'm working daily it's like I believe that these daily goals would help me to accumulate and jump into a better position so that's my long term goal inshallah এখন যেটা করতেছি ফিউচারে যদি আমি যেটা করতেছি এটা নিয়ে যদি আমি কমিউনিটিকে সার্ভ করতে পারি that would be super nice আর যেহেতু তুই বলছিস তুই ডেইলি কিছু একটা টাইম স্পেন্ড করস to achieve your goals do you want to elaborate a bit more yeah definitely and I hope that it also inspires others too so it's like daily I keep a list of I maintain a checklist actually and these are like 4 things I believe that these are the 4 dimensions of life এই চারটা জিনিস যদি মোটামুটি ঠিক থাকে সবার they would actually really grow and improvise themselves so first of all একটা জিনিস হচ্ছে যেটা আমি করি সেটা হচ্ছে spiritual development এর জন্য so এটা হচ্ছে তুই ধার্মিক সেন্সে if you're a Muslim তুই নামাজ পড়তে পারিস তুই হিন্দু হলে তুই পূজা করতে পারিস so it's like the connection between you and your Lord
Gotcha. That is super important for me. So আমি definitely নামাজ বাদেও কিছু time spend করি where I can at least meditate. এটাকে spiritual meditation ও বলে অনেকে, Mhm. where you actually think between you and the creator, right? Mhm. So that's one thing which I do daily, and this is also like I can, if I can improvise more and maybe serve in this community, that would be super nice. So এটা একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে spiritual development এর জন্য. Second জিনিস যেটা আমি করি সেটা হচ্ছে I read a lot of books. I read a lot of non-fiction books. So at least I would try to spend like 15 minutes, 20 minutes each day. If I can do that, like that's a successful day for me. So Mhm. basically আমি যদি আমার চেকলিস্টটা শেষ করতে পারি, I'm super happy. So the spiritual development, তারপর reading books গেল. uh, Third যেটা সেটা হচ্ছে exercise is super important, and exercise can be done by means of sports, by means of some light workouts, because you need to be fit, right? Mhm. And like ছোটবেলা আব্বা আম্মা বলতো না, like স্বাস্থ্য ভালো যার সব ভালো তার, something like that. So health is wealth, সে কথাটা আর কি. Mhm. So be leading a healthy lifestyle, so exercise plays a significant role for that. That's super important. Last but not the least সেটা আমি করি সেটা হচ্ছে meditation is super important. Meditation doesn't mean actually like you need to spend times with yoga hours and hours. It doesn't mean that তুমি just একটা জিনিসে focus করতেছো. I would say that how you reflect the things, how you have spent the day, uh, what went wrong, what you could have done better. That's super important. So these are the four things which I do daily actually, and I believe that uh, if anyone does these things, it would really really keep them healthy, both like mindset wise, health wise, everything would be nice. No, no, it's something similar. আমিও করি, and interestingly তুই চেকলিস্টের কথা বলছস, I also maintain a checklist, right? So আমার ফোনের মধ্যে it's called dot daily, right? No, Notes, and basically it has four things and very similar, right? So meditation, reading a book, right, exercise, that word. And right. Are you using any specific app, by the way? now I use Evernote, I use Apple Notes, Oh, which nice. was, That's super nice. and basically Apple Notes is more for personal, or Evernote I use a lot for my work, right? So it just Nice. helps That's super me take notes and help. Evernote, it's easy, right? The picture, the PDF, websites, you can just perfect. link and it helps Right. you remember. Man, we should have a separate conversation after this meeting regarding this, man. Maybe we can share stuff and know more. Of course, for sure, right? Cool, দোস্ত। আমার question শেষ তোর জন্য। I think there was a lot of lessons যেটা we can take from this session with you. Definitely. Reshad, once again, thank you so much for sharing. I won't let this one finish. আচ্ছা ঠিক At আছে, the phone, it was coffee with Alvi. Now I want it to be coffee with Rashad. আচ্ছা ঠিক আছে। এতক্ষণ আমাকে বাঁশ মারার চেষ্টা করছিস নাকি আমি জানি আমি না. আমি কোনো No, বাস মারার চেষ্টা করিনি দোস্ত। I'm just messing with you. I'm just messing with you. But I believe that it's my time to ask you a few questions. আচ্ছা I'm not ঠিক আছে, sure if other people did ask you questions or not. আচ্ছা অন্যরা তো করছে কিনা আমি জানি না. আচ্ছা But আমি তো question করবো, and you have to be really bold about it. আচ্ছা ঠিক Thinking আছে, time খুবই কম. আচ্ছা Reflex যেটা মাথার মধ্যে instant আসবে সেটাই তোকে বলতে হবে. আচ্ছা ঠিক আছে, Start করবো. Ready? হ্যাঁ স্টার্ট কর। আচ্ছা. Number one question. ঠিক আছে. What does Albi do other than work? What does Alvi do other than work? Alvi likes to read a lot, listen to podcasts, right? Invest, Mm-hmm. right? And not just invest in stocks and stuff, but invest in like knowledge as well, right? I think that's about it. Exercise as well. Oh, that's nice. That's nice. Second question, Alvi, since you said about reading, right? What name one favorite book which you would suggest for everyone? So, my personal favorite book. It's Meditation by Marcus Aurelius, the translation by Gregory Hayes. All right. So, Marcus Aurelius was the Roman emperor, Oh wow, nice. so, or Sounds meditation is basically his journal, jeta or reflect korto. And when he died, his word, he wanted people to burn it off, right? Or যারা ছিল তাদেরকে বলতো এটা পুরায় ফেলো, but ওরা পুরায় নাই, ওরা they kept it, right? And it has so much knowledge. Other than that, the second book, which I thought was really inspiring personally, was Steve Jobs' biography by Walter Isaacson, mm-hmm, mm-hmm. right?
তাছাড়া if you are into statistics like me or economics, read Fooled by Randomness by Nassim Taleb. না, বইটার নাম আবার বলতো? Fooled by Randomness. Acha, cool, cool, yeah. Right. I'm interested in statistics. Like as a data scientist, you have to be. You don't have any other choice. So yeah, I think there's another book. I'm not sure ki porsish naki. How to Tell a Lie with Statistics. What a porsish naki. না So আমি I read পড়ি some part of unfortunately. it. It was super nice. I think you would enjoy it. আচ্ছা Acha. and বল, বল আমার একটা question আছে. এটা আচ্ছা question আছে. বল তো question. ঠিক আছে. So Alvi Khan, whom I knew like 5 years back, Alvi Khan today, how would you differentiate? I It think answer differently, but I think that I mean self-assessment is the best assessment. So thank you for asking this. I think I had a very um, in a way a very roller coaster journey, right? Alvi Khan 5 years ago was um, অনেক I think অনেক ambitious, right? And for me at the same time I realized that like I used to believe money would make me happy, right? Money was everything, right? So that's why I was very focused in my career. I didn't do a lot of stuff, right? Alvi Khan now is much more relaxed. I think I've become more, my emotional intelligence has also grown, right? I have much more empathy, right? So ওই দিক দিয়ে ভালো, and now I don't look at career as the most biggest thing in my life, but rather my life is what I make out of it, right? So career is a part of it, but তাছাড়া আর কি কি আমি করতে পারতেছি, whether I can help someone, whether I can give back, right? So those are all important to me now. Acha, cool. Last question. সেটা হচ্ছে, how does Alvi Khan sees himself after 5 years or 10 years? এটা অনেক আচ্ছা difficult, আচ্ছা আচ্ছা, right? এখানে আমি বলি নেই। এখানে other than the answer that I'm gonna get married, I'm gonna have kids, ওগুলা বাদে, ওগুলা তো হবেই, ঠিক আছে, ওগুলা বাদে কি? I think আমার এটা একটা ফানি জিনিস বলি, আই থিঙ্ক আমার যা মনে হয় personally, I think I would want 5 years from now, I would want to spend more and more time with my family, right? এখন So like I've future family or present family? present family, বাবা মা, তারপর like I Future feel family. Future future family. future হ্যাঁ, family, overall family, yeah. আচ্ছা overall family যা তুই Correct. খুশি? এই যে তুইও হাসছিস, তার মানে তুইও খুশি। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে হ্যাঁ, I want to be more helping out people, right? একটা তো time spend করা with family, আর একটা I want to contribute back. I think আমি যত শিখতে পারছি because of my mentors, because of my friends, because of my family, right? I want to be able to give back and help people as well, right? That's the Right. most important thing. Correct. Absolutely. Absolutely. So it kind of coming back to your point, I'll be saying something to all the viewers who'll be watching this episode. It's that it's super important, to contribute to the society. It's like আমরা একটা জিনিস শিখছি, আমরা একটা জিনিস জানতে পারছি. We should all help each other. So that's why and that's when the community service comes in. So আমরা যদি নতুন কিছু শিখি, সেটা which is benefiting us psychologically, mentally, physically, or whatever, or religiously, আমরা যেটাই জানি, we should try to let know other people know about it, right? এটাকে ইসলামিক টার্মে সাদাকা জারিয়া বলে একটা কথা আছে. It's like where people benefits and later you also benefit because you have helped so many people to grow. এটা আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, since I feel that we have the same mindset regarding career and everything. If you can drop, while publishing this video, if you can drop both of our LinkedIn ID, so that we can also connect with people who wants to know more about data science, who wants to know more about investing and other things, they can both connect with us. So that's interview তুই শুরু করছিলি, শেষ আমি করব. So this is আর দোস্ত, এই ইন্টারভিউ অনেকেই দেখবে, তোর ফ্রেন্ডরাও দেখবে, আমার ফ্রেন্ডরাও দেখবে. So cheers to all the people who'll be watching this one. আর আমার viewers এর মধ্যে, especially if there are any girls, if you are interested in Alvi Khan, ঠিক আছে, just send me a DM message, I'll forward it to Alvi Khan. এতক্ষণ সবাই জেনে গেছে that he's super intelligent, he's super rich too. He's an investor. He works for a multinational firm, but most importantly, he's a really good person. So if anyone is interested, just shoot me a direct message. I'll connect you with Alvi Khan.
Thank you so much, Dos. Thank you so much for your nice words. Right. And similarly, our viewer demo, if there is anyone you guys are Oh man, interested oh in man. Reshad, you want to know Absolutely. Reshad more, please feel free to DM me. I will Absolutely. create a chat with him, Oh with my God. myself, so that আমিও কিছু Oh my God. নিউজ দেখতে পারি কনভারসেশন Salman কি Khan is হচ্ছে। planning to be a Khatak in the future or something like that. না দোস্ত। Never mind. Those তুই যেটা করিস, drop in both of our LinkedIn IDs. I think that's হুম, gonna হুম। help people. Yeah. হ্যাঁ, sure, Dost. Of course, I'll do that. Sure. All right. Thank you so much, Resat, for taking the time and having this chat. আমি নিজে অনেক কিছু শিখতে পারছি তোর কাছ থেকে। Thanks, man. Right. Thanks, man. And It's been an honor. yeah. Thank you so much. Have a nice day, Dost. You too. Take care, dosto. Allah Hafiz. Bye. Bye. Allah Hafiz.